Hi dear friends, happy Vishu and happy Easter. എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ അതായത് ബിരഞ്ചി അക്വ റിട്രീറ്റ് ചിക്മംഗ്ലൂർ വീഡിയോന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ശേഷമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ സെലിബ്രേഷൻ നന്നായി നടത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിഷു എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്രാവശ്യം April 15 ആയിരുന്നു വിഷു. വിഷുവിന് ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടെ പോയി തൊഴുതു. ഇന്ന് ഈസ്റ്ററിന് ആക്ച്വലി 6:30 മാസ് വിചാരിച്ചു, 7:30 മാസ് വിചാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി പോകാൻ പറ്റിയത് 9:30 മാസിനാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ചർച്ചിൽ പോകണമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തിരക്ക്. പള്ളിയുടെ ആ വാതിൽ കടന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വയ്യ, അതുമാതിരി തിരക്കായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, കുറച്ചൊരു നിരാശ തോന്നി. കാരണം ഇന്ന് ഈസ്റ്ററായിട്ട് ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് നല്ല തിരക്കായി, ഇവിടെ ഹെവി ട്രാഫിക്കും റോഡിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ സമയം പിടിക്കും. ഇനി വൈകിട്ട് നോക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുന്നു. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതായത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ നടക്കാതെ പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നിരാശ, പിന്നെ ആ നിരാശ മാറ്റിയെടുത്ത് ഹാപ്പി ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ദ ഇമോഷണൽ ടൂൾ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റിയാൻ നോർത്തപ്പ് ബുക്ക്. സോ നോർത്തപ്പ് പറയുന്നത്, വൺ സർട്ടനിറ്റി ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് ദാറ്റ് തിങ്സ് ഓൾവേസ് don't turn out the way we plan. You may be rushing to an important appointment and you may find that on the way, midway, your car tires are punctured. Or you may be eagerly anticipating the birth of your first child only to be overwhelmed by the demands of motherhood. Or you may have worked hard for a promotion only to be passed over. This is life. This is exactly life. So life doesn't go as we plan, right? And change is the only thing which is constant. So you really cannot change what happens outside, but inside what happens, you can always change. And that's how you have to be. Alingile, no one said life is a bed of roses. Did they? Did someone say? Life is difficult. But life becomes how you look at it, or how you face it, or how you live it. Another thing is, so when you become emotionally fluent, it's a fluid state. You will not be stagnant. So as I said, change is the only thing which is constant. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. സോ ദ പൊസിഷൻ ഇൻ വിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വിച്ചിന് ഓൺ പൊസിഷൻ, ഓഫ് പൊസിഷൻ. So the position in which each switch gets flipped, എങ്ങനെയാണോ, അതായത് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണോ ഓൺ പൊസിഷൻ ആണോ, will dictate how our body will respond to that emotion. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ടൂൾ കിറ്റ് you imagine as a switchboard. So the way you switch it on or off will dictate how our body respond to that situation. It's very easy, അല്ലേ? ഒരു സ്വിച്ച് റിമെമ്പർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന്. നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആൻഷ്യസ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുക, ആ ബോഡി വിൽ ലെറ്റ് us know അതെങ്ങനെയാണ് ആൻഷ്യസ് ആണെന്ന്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ബ്രീതിങ്, അല്ലേ? ബ്രീതിങ് ഫാസ്റ്റ് ആവും. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പതുക്കെ ചെറിയൊരു വിയർപ്പ് വരും. പിന്നെ ചിലപ്പം കുറച്ച് നേരം ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹെഡേക്ക്. You feel, and if it is taken for a long time, you feel palpitation. But different signs our body will say that our emotion is anxiety. പക്ഷേ ഈ സിഗ്നൽ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിഗ്നൽസിലായിരിക്കും ഒരു ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബോഡിയും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പോൾ ഇതുമാതിരി നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, അല്ലെ? ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? breathing fast ആവും, ചിലർക്ക് കൈ വിറയ്ക്കും, ചിലർക്ക് they don't know what they are speaking. Immediately the mood changes and it will spur a chemical called acetylcholine. So ഈ chemical ആണ്, acetylcholine ആണ്, is responsible for slowing the heart rate, lowering the blood pressure and promoting blood flow to all the organs.
and generally reversing the internal process the sympathetic nervous system has set in motion. So sympathetic nervous system will set in motion our emotions set in motion ചെയ്യുമ്പോൾ parasympathetic nervous system will know where to put the brake. Interesting, right? This story is from Pert. Okay, so Pert writes, when emotions are repressed, so when you felt sad at heart and you are repressing your feelings and you're denying to talk it out, and even when that person, whoever it was, asked you, you're feeling sad, are you okay? And then you suddenly fake and say, yeah, I slept very late yesterday, so I'm having a headache, or I got up on my wrong side, or you just don't open it up and say that everything is good about me, and then walk off. Even more, you're heavier. So you're denying to share and not allowed whatever that may be. The network pathways get blocked again, stopping the flow of the vital feel-good unifying chemicals that run both our biology and our behavior. So what happens is, when you don't lighten up, it affects your behavior. You are irritated, you are angered easily, and you can irritate others, and you may forget things, and you may be absent-minded and do things. Many things can happen, and it will differ to each person. So when your emotions are moving and your chemicals are flowing, your emotions are fluid, you are flexible, and remember that system, switch on and switch off. It is like how easily you switch it off and switch it on. And you will experience feelings of freedom, hopefulness. Again, life is all about hope. Today is Easter. Easter is also about hope. The Lord has risen. Our Lord has risen. So again we have hope. It's a season of hope. We as human beings, we feel hopeful. The chemicals are flowing. We are again hopeful. We experience feelings of freedom, hopefulness, and joy because you're in a healthy, whole state. Which are the strong emotions? Grief, sadness, anxiety, anger. So these deep emotions, when it is suppressed, so they clog into the biological system. നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ക്ലോഗ് ചെയ്യും. ആ ക്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ക്ലോഗും ക്ലട്ടറും വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വെൻ ദ വാട്ടർ ഫ്ലോസ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്ലോഗ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വാട്ടർ വിൽ ഫിൽ. കിച്ചൺ സിങ്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദ വാട്ടർ വിൽ ഫിൽ ആൻഡ് ഓവർഫ്ലോ വിത്ത് ഡർട്ടി വാട്ടർ. എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ when each cell is clogged with deep and strong emotions, what happens? They clog the biological system, and it will cause both physical and psychological disturbances. So when feelings are processed, the peptides move through the system unimpeded, contributing to the feeling of happiness. So imagine വീട്ടിലെ ക്ലട്ടർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, when we live with minimalism and we have a lot of space inside the house, we feel good. In fact, it will affect your day-to-day activities also. That I can do another video maybe. When it is cleared, the peptides move through the system unimpeded, and we feel good, we feel happy, we feel relieved, and believe me, we feel light as a feather. What Northrop says is, have you ever held in a strong emotion like sadness, wherein you feel so heavy in your heart? Your body is heavy, and nothing seems to make you happy. So we were talking about, you may not be able to put it into words. You may not be able to share with others for whatever reasons you give, for not burdening others, or being embarrassed to share, or just that it just doesn't come out in words, or whatever it is. Sometimes a family member or a relative, or if a true friend, they can make out from your facial emotions how you feel, from your eyes. So a friend may ask you, or anybody may ask you, oh, you look very sad. And interestingly, it's on a lighter side. Interestingly, people will ask only when you're sad. Nobody will ask you, hey, you seem to be very happy. What happened? Can you share with me?
It's very rare. Like, some people ask. If somebody tells you when you are heavy at heart, hey, you look sad, are you okay? And sometimes what happens, that one question may make burst out and you start crying, burst out. So then once you break out, you start sharing the story. And if the other side, that person is a good listener means you can pour it out. If not a good listener, then that person can add on to you. You must have experienced, I have experienced. So you will tell your story. Then what happens? After you shared your story, you feel a little lighter. So, നമുക്കെല്ലാം ഏതാണ് deep feeling? Sadness, അല്ലേ? Grief, loss of a loved one. I remember when I lost my parents. I lost my mom first and then my dad. When I lost my mom first, when I was in school, I thought I can never live without my parents. So as a small girl, I used to sit and cry as a small girl, and I used to tell my dad and mom, no, I won't be able to live if such a thing happens to me. And when my mom passed, I was almost grieving for a year to even do my daily activities. So grief is and my dad was luckily there with me for some more years, and then I lost him. So again, it was another phase of my life wherein I just couldn't do even my daily activities. So grief is something, which we all cannot take. It is same for all. And only when you pass through that phase, you can empathize or sympathize with another human being who's in the same boat. Appo, angana oru strong emotion. So what I'm trying to say is, sadness is a strong emotion. Grief, നമ്മൾ അത് ഗ്രീഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഡീപ്പർ. വെൻ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദറ്റ് സാഡ്നെസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, സംടൈംസ് നമ്മൾക്ക് അതേ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോട്ട് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ക്ലോസ് വിത്ത് സം വൺ, ദറ്റ് ഡെപ്ത് cannot be put in words. It's like an abyss. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ടം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡീപ്പ് ഹോള് പോലെ. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഡീപ്പർ 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 ഡീപ്പർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബിസ്മൽ സാഡ്നെസ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, വി കനോട്ട് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ടു someone close to us, whether it is a friend, or whether it's a close relative, whether it is your husband, whether it is your children. No, you cannot, sometimes you cannot put it in words. Appo, or you're embarrassed to share a sad thing, or maybe you don't want to burden other person. Like, for example, when my mom departed, I never wanted to sit with my dad and talk about it. If you're physically ill and psychological problem, yes, doctors are there. But at the spur of the moment, or for a drop of a hat, we cannot run to a psychologist or psychiatrist. That is why we need meditation, we need physical exercises, we need nature to pump the serotonin. അല്ല, നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും, എനിക്കിത് കുറച്ച് സെറോട്ടോണിൻ കുറവാണ്, ഗിവ് മി മെഡിസിൻ. അതൊരു ഓരോ സെറ്റിംഗ് ആണ്. ചിലർക്ക് നേച്ചർ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം the serotonin will not pump. ഒരു വെരി ഗുഡ് എക്സസൈസ് തന്നെ വേണം സെറോട്ടോണിൻ പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ you should understand your body to know how you feel good. Dr. Benson worked out with volunteers who practiced meditation. Meditation, we all know, it's a technique which will directly affect the nervous system, among other things. So volunteers ne various machines il vechu മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. പാരാസിന്തറ്റിക് നെർവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡോക്ടർ ബെൻസൺ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എന്താണ്? ദ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ വേൾഡ്, പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് വെൽ-ബീയിങ് akin to that feeling experienced after a period of exercise, but without the fatigue. So I wish that everyone can have a good emotional toolkit to have a fluid emotion, to make your peptides flow, to pump your serotonin,
to have that feel good factor and smile always. Be happy. വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. ഗുഡ് ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.